Voy a comenzar con un gancho extremidamente fuerte, tal como pediste, y mantener toda la narrativa en un tono emocional, dramático y sin momentos aburridos. Aquí inicia la historia. Desde el primer segundo, en que pronuncié aquellas palabras, pude sentir como el air en la enorme oficina del multimillonario se congelaba. Mi madre no regresó después del turno nocturno. Señor, lo dije con la voz quebrada, pero llena de una determinación que yo misma sabía que tenía. Él levantó la vista lentamente, como si mi phrase hubiera perforado la coraza fría que siempre levaba sobre los hombros. Sus ojos, acostumbrados al lujo, al poder y a las decisiones que movían imperios, de pronto parecieron incapaces de comprender algo tan simple y tan devastador como la desaparición de una mujer humilde. Una mujer que trabajaba limpiando los pisos donde él caminaba sin siquiera mirarla. Y yo, de pie frente a él, no era más que la hija desesperada de esa mujer invisible. Mientras esperaba su reacción, sentí como mi corazón golpeaba tan fuerte dentro de mi pecho que creí que él también podía escucharlo. Todo en mí temblaba, mis manos, mis labios, mis recuerdos. Me veía a mí misma de niña, observando a mi madre salir de madrugada con su uniforme disgustado, siempre sonriendo aunque sus ojos escondieran un cansancio infinito. Volveré antes de que te despiertes, repetía cada noche. Pero ahora no había vuelto. Y la última persona que la veía, según los registros del personal, había sido él. El hombre más poderoso del país. El hombre al que todos temían. El hombre que, sin embargo, ahora parecía sorprendido por algo que jamás había imaginado. Ser confrontado por una joven a la que nadie consideraba importante. ¿Qué quieres decir con que no regreso? Preguntó finalmente. Su voz profunda normalmente imponía silencio, pero esta vez me aferré a su mirada con una fuerza inesperada. Sabía que si dudaba un solo instante, si mostraba debilidad, él cerraría las puertas de cero que lo rodeaban y jamás volvería a prestar atención a mi caso. No podía permitírmelo. Mi madre estaba en algún lugar. O quizás no quise seguir ese pensamiento. Me obligué a respirar hondo antes de responder. Salió de aquí a las 3 de la madrugada. Todos dicen que la vieron dirigirse al estacionamiento, pero nunca llegó a casa. No hay señales de ella, no hay llamadas, no hay nada. El multimillonario se recostó en su silla, y Roman 6 como un leaf temblor cruzó su mandíbula. Era casi imperceptible, pero estaba ahí, y en ese instante supe que mis palabras lo habían afectado. No entendía por qué. Para un hombre como él, mi madre debía ser una más intransigente de empleados. Pero su reacción algo no encajaba. Lo observé intentando encontrar la verdad escondida detrás de sus ojos. Y entonces lo Roman 6, un destello de culpa, de miedo o quizá de recuerdos que no quería admitir. Algo dentro de él sabía más de lo que estaba diciendo. Y hizo solo aumento el peso que me oprimía el pecho. Cuando se levantó y camino hacia los ventanales enormes que mostraban la ciudad desde lo alto, yo seguí cada uno de sus pasos. No era una caminata normal. Era la caminata de alguien que lucha contra algo dentro de sí. Tu madre era una empleada ejemplar, murmuró casi para sí mismo. Siempre la veía trabajar con dedicación. Sus palabras me atraviesaron. La veía. Desde cuando un hombre como él veía realmente a alguien como mi madre. Mi corazón se aceleró aún más. Había algo que no me estaba contando. Algo que había estado oculto durante mucho tiempo. No podía esperar más. No podía quedarme calada. Mi voz salió con más fuerza de lo que esperaba. Señor, necesito que me diga todo lo que sabe. Cada detalle. Cada cosa que haya ocurrido esa noche. No me importa cuán insignificante la parezca. Mi madre no desapareció sola. Él se giró lentamente, como si mis palabras lo hubieran empujado contra una verdad que llevaba años evitando. Vi como exhaló profundamente antes de acercarse a mí, y por primera vez, el hombre invencible pareció humano. Vulnerable, incluso asustado. Hay cosas, comenzó a decir, pero su voz se quebró apenas. Cosas que no deberían haber ocurrido esa noche. Mi piel se erizó.
Lo observé sin parpadar, sintiendo como la tensión entre nosotros crecía como una tormenta silenciosa. El trago saliva, tenso los puños, y finalmente admitió. Hubo un incidente en los pisos inferiores. Uno que nunca debió salir a la luz de mi respiración se cortó. Cada palabra suya era como una puerta que se abría hacia un abismo desconocido. Un abismo en el que mi madre podría haberse perdido para siempre. Pero antes de que pudiera preguntar más, antes de que pudiera exigir la verdad completa, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Entró uno de sus guardaespaldas, su rostro pálido como si hubiera visto un fantasma. Señor, encontramos algo. El silencio que siguió fue tan pesado que casi me derrumbé. Supe de inmediato que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y el multimillonario también lo supo. Lo Roman 6 en sus ojos. Algo terrible estaba a punto de revelarse. Y no había marcha atrás. Cuando el guardia pronunció esas palabras, el silencio se volvió tan espeso que sentí que podía romperse con un suspiro. Mi corazón dio un salto y mis rodillas casi cederan, pero mi manto firme porque sabía que, en ese instante, cualquier debilidad podía costarme la verdad. El multimillonario lo miró con una frialdad que no era natural en él, como si temiera lo que estaba a punto de escuchar. ¿Qué encontraron? Preguntó con un tono que intentaba ser firme, pero dejaba escapar una grieta inquietud que yo capté al instante. El guardia trajo saliva, su mirada evitaba la mía como si temiera que yo no soportara la noticia. Estaba en el nivel subterráneo 3, señor. Algo que coincide con la descripción que la joven dio de su madre. Sentí como el mundo se inclinaba bajo mis pies. Mi respiración se volvió cada vez más corta. Coincide. ¿Qué significa coincide? Era ella, estaba viva, herida. Ninguna de esas preguntas salió de mi boca. Estaba demasiado paralizada por el miedo. El multimillonario camino hacia mí, como si supiera que estaba a punto de derrumbarme, pero se detuvo antes de tocarme, como si su presencia fuese suficiente para sostenerme. Debes mantener la calma, dijo con voz baja. No te prometo respuestas, pero te prometo que no estás sola en esto. Su frase me golpeó de manera extraña. Era la primera vez que alguien decía algo así desde que mi madre desapareció. Aún así, una parte de mí desconfiaba profundamente de él. No sabía si me estaba protegiendo o si estaba protegiéndose a sí mismo. Bajamos por los ascensores privados. Las puertas metálicas se cerraron con un sonido que me heló la sangre. El guardia que había dado el aviso caminaba delante de nosotros, pero yo sentía el peso del multimillonario detrás, como si fuera una sombra enorme, cargada de secretos. Mientras el ascensor descendía. Mi mente se llenaba de recuerdos de mi madre. Su risa suave mientras preparaba café, sus manos cálidas, arreglando mi cabello antes de ir a la escuela, su voz diciendo que siempre regresaría a casa sin importar lo cansada que estuviera. Cada imagen me atravesaba el alma como un cristal roto. No podía aceptar que la hubiera sido reducida a un coincide con la descripción. Necesitaba verla. Necesitaba saber. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el nivel subterráneo, un aire frío y húmedo nos envolvió. Las luces eran tenues, el tipo de iluminación que parecía diseñada para ocultar cosas, no para revelarlas. Aquí no debería haber nadie, murmuró el multimillonario. Este nivel se cerró hace años. El guardia asintió rápidamente, como alguien que sabe que está diciendo algo peligroso. Por eso lo llamé de inmediato, señor. Hay cámaras antiguas, calles sin registrar y eso. Señaló hacia un pasillo angosto que terminaba en una puerta metálica. Caminamos hacia allí. Cada paso resonaba demasiado fuerte, como si el eco quisiera advertirnos algo. Mis manos estaban heladas. Mi sencha pequeña, vulnerable, perdida en un laberinto que tenía más sombras que paredes. Cuando llegamos a la puerta, el guardia se apartó, dando espacio al multimillonario para que la abriera. Él colocó la mano sobre el metal, respiró hondo y la empujó. La oscuridad del interior parecía tragarnos. Un olor extraño, mezcla de humedad y productos químicos, se filtró hacia nosotros. Las lámparas parpadearon dos veces antes de encenderse por completo. Y entonces la Roman 6. Una prenda.
Una sola prenda, doblada con una precisión que me rompió el alma. El delantal azul claro, que mi madre usaba en los turnos nocturnos. Reconoce el pequeño, remiendo en el bolsillo izquierdo, ese que ella misma había casido después de engancharse con un mubel. Mis ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. ¿Dónde la encontraron? Pregunté con una voz que no se pareció la mía. El guardia respondió. Estaba sobre una de las calles, como si alguien la hubiera dejado ahí intencionalmente. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Intencionalmente. Esa palabra se clavó en mi mente como una advertencia. Nada aquí era casualidad. Y el multimilenario lo sabía. Lo Roman 6 en su expresión. Tensa, preocupada, con un toque de algo que me resultó difícil descifrar. Miedo, culpa, dolor. Quiero que revisen cada centimetro de este lugar. Ordino con una dureza que tuvo eco en las paredes. Cada cámara, cada caja, cada registro olvidado. No digermos nada sin examinar. Mientras sus guardias empezaban a moverse, yo no podía apartar la mirada del delantal. Me acerqué lentamente. Mi mano tembló mientras lo tomaba. Estaba limpio. Demasiado limpio. Como si alguien lo hubiera lavado antes de dejarlo ahí. Mi madre jamás habría dejado su delantal así. Jamás. Ella era cuidadosa, ordenada, pero nunca abandonaría algo tan importante sin razón. Esto no fue un accidente, murmuré. El multimilenario giro hacia mí. Lo sé. Su respuesta fue tan directa, tan contundente, que me dejó sin aliento. No creo que tu madre desapareciera por voluntad propia. Y temo que alguien dentro de esta empresa esté involucrado. Mi piel se erizó. Está diciendo que alguien aquí la lastimó. Él cerró los ojos por un instante como si la idea le doliera. Estoy diciendo que hay fuses. En este edificio que ni siquiera yo controlo. Fue entonces cuando escuchamos un ruido sordo al fondo del almacén. Un golpe, algo cayó. Los guardias se tensaron de inmediato. Uno desenfundó su arma. Yo di un paso atrás, pero el multimilenario me tomó del brazo con firmeza protectora. Quedate detrás de mí. Caminamos hacia el origen del sonido. El aire parecía hacerse más pesado, más frío. Las luces parpadearon nuevamente. Y ahí entre dos estantes metálicos vimos una sombra moverse. Una figura, un susurro casi imperceptible. Mi corazón se detuvo. El multimilenario levantó la mano para ordenar silencio. Los guardias avanzaron lentamente. Maestrate, gritó uno de ellos. La figura se detuvo. Respiré tan profundamente que sentí dolor en el pecho. Todo estaba al borde de romperse. Y entonces, la figura dio un paso adelante. La figura avanzó lentamente, como si el simple acto de moverse le doliera. Mis ojos intentaban acostumbrarse a la penumbra, pero cada segundo hacia que mi corazón golpeara más fuerte contra mis costillas. El multimilenario tensó la mandíbula, y Roman 6 como sus dedos se curvaban ligeramente, preparados para reaccionar ante cualquier amenaza. Los guardias levantaron sus armas, pero él levantó una mano para que no dispararan todavía. Ese gesto me estremeció. Sabía que lo que saliera de entre esas sombras no era cualquiera. Había un peso, una tensión eléctrica en el aire, como si el lugar entero contuviera la respiración, esperando lo inevitable. La figura finalmente entró en la luz. Era una mujer. Su rostro estaba pálido, cubierto de sudor y tierra, su ropa desgarrada como si hubiese peleado contra algo o contra alguien. Pero lo más escalofriante era la forma en que sus ojos, enormes y desorbitados, nos observaban. No era miedo, no era dolor, era algo más profundo, algo que no supe nombrar pero que me heló la sangre al instante. ¿Quién es usted? Preguntó el multimilenario con voz firme. La mujer no respondió. Camino un poco más, arrastrando un pie como si una pierna estuviera lastimada. Yo di un paso hacia atrás, incapaz de evitarlo. Una parte de mi cuello gritar, pero el sonido se quedó atrapado en mi garganta. No dispares, murmuró el multimilenario sin apartar la vista de ella. Cuando la mujer finalmente habló, su voz era apenas un murmullo espero, como si hubiese pasado días sin beber agua. Ella no debía verlo.
Cata palabra salió entrecortada, Piero onasi nos atravesó como una cuchalada. Yo sentí un escalofrío recorum la espalda. E quien te refieres? Pregunto uno de los guardias. La mujer levantó la cabeza, y sus ojos se clavaron en mí. La intensidad de su mirada me hizo sentir desnuda, vulnerable como si pudiera ver cada uno de mis miedos. Tu matter. Mi corazón se desplomó en mi pecho. Que sabe de mi matter? Pregunté, y aunque sonar fuerte, mi voz salió temblorosa. La mujer parpadeó lentamente, como si le costara mantener la conciencia. Ella lo vaya. Ella descubrió lo que escondía en aqui abajo. El multimillonario dio un paso hacia ella, su rostro endurecido por la furia. Que descubrió? Habla. La mujer retrocedió un poco, como si su presencia le asustara más que las armas. No puedo si lo digo me encontrarán. Sus palabras salieron como un suspiro desgarrado. Ya te encontrarán, murmuró uno de los guardias. Pero lo que ocurrió después nos dejó congelados. Las luces parpadearon. Un chasquido metálico retumbó desde algún punto del almacén. El multimillonario se giró rápidamente hacia el sonido. Y en ese instante la mujer aprovechó para acercarse a mí con un movimiento sorprendentemente rápido para alguien tan débil. Me tomó de las muñecas con unas manos frías, temblorosas, pero llenas de urgencia. Susurró con una voz quebrada. Antes de que te usen como a ella. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro. Usar, ¿qué significa eso? Dime que hicieron con mi matter. La mujer abrió la boca para responder, pero un estruendo ensordecedor la interrumpió. Algo cayó de una repisa cercana, y el ruido rebotó en las paredes como un disparo. Los guardias reaccionaron de inmediato, levantando sus armas hacia el origen del sonido. La mujer soltó mis manos como si se hubiera quemado. Sus ojos se llenaron de un terror nuevo, más crudo. Ya vienen, murmuró. Antes de que pudiéramos reaccionar, la mujer corrió hacia la oscuridad del pasillo. Didengala, gritó el multimillonario, pero los guardias dudaron. No sabían si perseguirlo o protegernos de lo que pudiera venir. Yo no sabía que sentia. Part de mi quería correr tras ella, exigir respuestas. Otra parte quería huir del edificio entero. Pero mis piernas no respondían. El multimillonario soltó un insulto intradentes y salió tras ella, obligando a sus guardias a seguirlo. Yo me quedé atrás por un segundo, paralizada por la confusión y el miedo, pero luego mi instinto me obligó a moverme. Corrí detrás de ellos. El pasillo estaba casi a oscuras. Solo las luces de emergencia marcaban tenues manchas rojas a lo largo de las paredes. El eco de nuestros pasos se mezclaba con el sonido distante de respiraciones aceleradas y algo más, algo que no pude identificar al principio. Cuando doblamos una esquina, la vimos. La mujer estaba apoyada contra la pared, respirando agónicamente como si hubiese querido mucho más de lo que su cuerpo podía soportar. El multimillonario se acercó, pero ella levantó una mano para detenerlo. No te acerques, dijo con voz rota. Este edificio no es tuyo como crees. El multimillonario frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Yo construí esto. Ella sacudió la cabeza con un movimiento lento. No entiendes, nunca fue tuyo. Tú solo heredas las puertas, pero nunca las llaves. Esa frase me hizo temblar. ¿Qué quería decir? ¿Quién más tenía control de todo aquello? Mi matter que vaya. Insistí, sintiendo que cada segundo nos alejaba más de la verdad. La mujer respiró hondo y me miró como si estuviera evaluando si podía confiar en mí. Ella vaya lo que había en el nivel 4. El multimillonario palideció. No, eso es imposible. El nivel 4 está cerrado desde antes de que yo naciera. La mujer sonrió con una expresión amarga. Eso es lo que te hicieron creer. El pasillo se estremeció. Un temblor leve casi imperceptible recorrió el suelo. Yo me aferré a la pared para no caer. Las luces parpadearon otra vez. Los guardias levantaron sus armas. El multimillonario se giró hacia ellos. Protejan a la niña. Yo abrí la boca para protestar, pero antes de decir una palabra escuchamos algo detrás de nosotros. Pasos. Lentos. Pesados. Los guardias se movieron inmediatamente,
formando un muro entre nosotros y el sonido. El multimilenario dio un paso adelante, su rostro endurecido. Muy straight. Los pasos se detuvieron. Un silencio absoluto que sobre el pasillo, casi doloroso. Entonces, una voz surgió de la oscuridad. Una voz masculina, profunda, cargada de una calma inquietante. No deberías haber bajado aquí, Arthur. Yo me giré lentamente hacia el multimilenario. Arthur. Ese era su nombre. Él apretó los dientes, como si escuchar esa voz le revolviera algo muy personal. Tú no deberías estar aquí. La voz soltó una risa suave. Este edificio siempre fue mío. La mujer a mis espaldas celoso. El fu quincy la levo. Senti que el suelo dispersa bajo mis pies. My matter. El tiene mi matter. La respiración se me atoró en la garganta. El multimilenario extendió un brazo para approachar mientras la silueta del hombre comenzaba a hacerse visible. Alto. Imponent. Con una tranquilidad que resultaba más peligrosa que cualquier arma. Ella vaya al nivel 4, dijo él con frialdad. No podía permitirlo. Mi corazón se disparó. Quela hiciste, dime quela hiciste. Él se detuvo a pocos metros. Su rostro en oculto en las sombras. Lo mismo que te haré a ti si sigues haciendo preguntas. El hombre dio un paso más y por fin, su rostro salió a la luz tenue. No era un desconocido cualquiera. Tenía los mismos rasgos elegantes del multimilenario, la misma forma de mirar como si todo le perteneciera, pero había algo en su expresión que lo volvía perturbador. Una cama demasiado calculada, demasiado afilada. El multimilenario, Arthur, se tensó como si hubieras visto un fantasma. No puede ser, tú estás muerto. La sonrisa del hombre se ensanchó apenas. Muerto para el mundo, sí, para este lugar nunca. Mis manos comenzaron a temblar. Arthur había mencionado fuses cuando él controlaba, pero jamás imaginé que esa fusa tuviera un rostro tan parecido al suyo. ¿Quién es? Susurré, aunque temía la respuesta. Arthur respiró hondo, sin apartar la mirada. Él es mi hermano. Sus palabras perforaron el aire como vidrio. Mi hermano desapareció hace años. Lo di por muerto, pero no lo estaba aquí. El hombre, su hermano, se acercó con pasos lentos, como si disfrutara cada segundo de nuestra tensión. Nunca desaparecí, Arthur. Me escondiste, me borraste, me quitaste tú. Este edificio, este imperio debió ser mío. Arthur frunció el ceño. Te fuiste por querías experimentar con cosas que estaban prohibidas, cosas que podían destruir vidas. La voz del hombre bajó a un susurro venenoso. Solo intentaba superar nuestros límites. Expandir lo que creemos posible. Mis ojos se abrieron. Que time que ver mi matter con todo esto. El volvió su mirada hacia mí y un escalofrío me subió por la columna vertebral. Ella vaya lo que ninguno de ustedes debía ver, los registros, los sujetos, el nivel 4. Arthur negó con firmeza. El nivel 4 fue clausurado, es imposible entrar. La risa del hombre retumbó contra las paredes. Imposible para ti, no para mí. Entonces levantó la mano y chasqueó los dedos. Las luces del pasillo parpadearon violentamente, y un sonido metálico reverberó bajo nuestros pies. ¿Ves? El edificio todavía me obedece. El guardia a mi lado dio un salto, apuntando su arma directamente al hombre. No se mueva, pero su amenaza se desvanció cuando el suelo empezó a vibrar. Un zumbido profundo emergió desde las entrañas del edificio. Sentí el aire cambiar, volverse más pesado, más difícil de respirar. ¿Qué está pasando? Pregunté con el corazón despicado. El hombre sonrió como si estuviera viendo florecer una obra maestra. El nivel 4 se está activando. Arthur lo miró con horror. Detain esto, Jacob. No tienes idea de lo que estás desatando. No. Su voz resumaba satisfacción. Yo creé lo que hay ahí abajo. Yo soy el único que comprende su propósito. La mujer que habíamos encontrado antes jadeó, levando una mano a su pecho. No pudes abrirlo de nuevo. No pudes. Sus palabras se ahigaron en un lento. No sobrevivirán. Arthur la miró confundido. Tú estuviste en el nivel 4. Ella asintió temblando. Escapé. Pero tu mater ella no tuvo la misma suerte. Mi alma se quebró en un instante. My mater sigue ahí abajo.
Jacob ladiola cabza, observandum con una frialdad casi clinica. Vivo muerta depend de lo que entiendas por eso. Las palabras me perforan como agujas heladas. Arthur dio un paso adelante furioso. Basta, esto termino, nadie más morirá por tus delirios. Jacob levanto una ceja. Nadie. Lugo miro directamente hacia donde yo estaba. Ella es la clave. El guardia a mi lado me agarró del brazo instintivamente. Atrás, señorita. Jacob chasqueó los dedos otra vez while pasillo entero se oscureció por 2 segundos que parecieron eternos. Al volver la luz, alieno estaba. Los guardias apuntaron en todas direcciones. ¿Dónde está? Localícenlo. Arthur respiraba agitadamente. No pude estar lejos. Yo apenas podía mantenerme en pie. ¿Qué quiso decir con que soy la clave? Arthur me miró, y en sus ojos había miedo diverted. Porque tu mater via lo que pertige el nivel 4. Y si la trajeron aquí, entonces tu también tienes algo que él necesita. Sentí un mero repentino. Mis recuerdos se mezclaron con imágenes borrosas. Mi mater abrazandome un día en que llegué de la escuela llorando, diciéndome que no había nada en el mundo más fuerte que nosotras dos juntas. Había algo en mi pasado que yo desconocía. Algo que me conectaba a ese horror escondido. Antes de que pudiera preguntar, un nuevo estruendo sacudió el piso. Esta vez más fuerte, como si algo gigantesco se hubiera liberado. Las luces parpadearon con tanta violencia que pensé que se romperían. ¡Retroceden! Gritó uno de los guardias. Pero era tarde. Al final del pasillo, una puerta metálica comenzó a abrir sola con un chirrido que raspaba el alma. No era una puerta común. Era gruesa, reforzada, diseñada para contener algo. Arthur la reconoció de inmediato. No, no pude ser. ¿Qué hay ahí dentro? Pregunté con un hilo de voz. Arthur me miró como si la respuesta pudiera destruirme. Sujetos de prueba. Personas que Jacob modificó. Mi garganta se cerró. Modificó. No son humanos del todo, murmuró Arthur. La puerta terminó de abrirse en silencio mortal que os sobre nosotros. Una sombra cruzó rápidamente la entrada, demasiado veloz para distinguirla. Mi corazón se detuvo. Los guardias apuntaron con sus armas, pero sus manos temblaban. Otra sombra pasó, esta vez más cerca. Entonces escuchamos algo. Un sonido humido, profundo. Respiración, no humana. Jacob repareció detrás de la puerta de pie, observándonos como si fuera el anfitrión de un espectáculo macabro. Bienvenidos, dijo con una sonrisa suave. Conozcan mi verdadero legado. Una figura salió a su lado, alta, delgada. Su piel parecía tensa, como si no perteneciera al cuerpo. Sus ojos dios, sus ojos parecían vacíos, pero al mismo tiempo conscientes. Retrocedí de inmediato. El guardia que me pertiguía dio un paso adelante para cubrirme, pero la criatura se movió tan rápido que el aire silbó entre nosotros. En un parpadeo, estaba centímetros de su rostro. Arthur gritó, no, pero la criatura simplemente observó al guardia y luego a mí. Un sonido extraño salió de su garganta, como un intento torpe de formar palabras. Jacob dio una pomada suave. Está tratando de reconocerte. Mi piel se heló. Reconocerme, ¿por qué? El sonrió. Porque time tu sanger. El mundo se me vino abajo. My sanger, ¿qué estás diciendo? Jacob entrecerró los ojos. Tu matter y tu eran perfectas para mi trabajo. Una combinación genética tan rara que no podía dejarla escapar. Por eso tu matter vino al nivel 4. Por eso no volvió. Sentí un dolor agudo atravesar mi pecho. Lágrimas calientes me llenaron los ojos. ¿Qué le hiciste? Respondime. La criatura dio un paso hacia mí. Arthur sacó su arma y apuntó a su propio hermano. Detain esto o juro que te mato. Jacob sonrió sin miedo. Matarme, ahora. Cuando yo soy lo único que pude discernir la verdad sobre su mater. La criatura alzó la mano lentamente. Sus dedos temblaban. Algo dentro de mí, algo instintivo, me dijo que no retrocediera, aunque todo mi cuerpo gritaba lo contrario. La criatura extendió su mano hacia mí. Su piel estaba fría, casi translúcida. Y entonces sus labios se movieron. Apenas un susurro. Apenas un sonido. Pero lo escuché. Ayuda.
Cuando el multimillonario salió corriendo con lucha entre sus brazos. El eco de los pasos, retimbaba en el pasillo vacío como si cada golpe, en enciar un destino del que ninguno podría huir. A fura, el viento golpeaba las ventanas con una furia casi animal, como si el mundo mismo quisiera advertirles, quello que estaban a punto de descubrir cambiaría sus vidas para siempre. El coche negro se deslizó por la carretera húmeda mientras lucha lloraba en silencio, mirando el horizonte con los ojos hinchados y las manos temblorosas. Él observaba de reojo, sintiendo una mezcla de desesperación y culpa que lo desgarraba por dentro. Había pasado toda su vida moviendo hilos, controlándolo todo, pero por primera vez sentía que algo estaba completamente fuera de su alcance. Lucha apenas podía respirar. Cada recuerdo de su madre regresaba como un golpe en el pecho. Sus abrazos apretados, su voz cansada después del turno nocturno, su promesa de que por más oscuro que fuera el mundo siempre encontrarían una forma de mantenerse juntas. Y ahora, mientras la ciudad pasaba a toda velocidad por la ventanilla, esa promesa parecía romperse poco a poco. Cuando llegaron al antiguo edificio abandonado, una olada de frío les envolvió. Lucia sintió que sus piernas falaban, pero el multimillonario la tomó, la mano con una firmeza que buscaba transmitir el fuerza, aunque por dentro él mismo estaba temblando. Avanzaron entre sombras hasta que un ruido metálico resonó entre los muros. Una puerta se abrió ligeramente, dejando escapar una luz débil. Y entonces la vieron, una figura sentada en una silla, inmóvil, la cabeza inclinada hacia delante como si hubiera estado dormida durante siglos. Lucia sintió que el mundo se apagaba a su alrededor. Su corazón golpeó tan fuerte que tuvo que apoyarse en la pared para no caer. El multimillonario avanzó un paso y susurró su nombre con una voz cargada de miedo. Señora Lina. De repente la figura se movió. Muy lento. Tan lento que cada milímetro parecía una tortura. Levanta la cabeza y les reveló unos ojos cansados, derrotados, pero vivos. Lucia gritó, mamá. Con tanta fuerza que el eco pareció romper el silencio del edificio entero. Corrió hacia ella, sus lágrimas cayendo sin control, mientras las manos temblorosas de su madre se extendían como si el tiempo mismo hubiera estado esperando ese instante. Pero en el mismo momento en que se abrazaron, un sonido seco, como el chasquido de un arma cargándose, llenó el aire. El multimillonario giró de inmediato, su cuerpo tenso, sus ojos agudos buscando entre las sombras el origen. Una voz desconocida, fría, casi mecánica dijo, no deberían haber venido. Lucia apretó a su madre con desesperación. Su madre, con un hilo de voz casi quebrado, susurró, no me fui por mi turno. Me obligaron a no regresar. El multimillonario sintió que algo dentro de él se rompía. Por primera vez en su vida no tenía un plan, no tenía control, solo tenía miedo de perderlas a ambas. Un paso resonó detrás de ellos, después otro. Y entonces la figura finalmente salió de las sombras. La figura que emergió de las sombras avanzó, con pasos lentos y calculados, como si disfrutara del miedo que provocaba en cada movimiento. Era un hombre alto, vestido de negro, con un rostro endurecido por años de secretos sucios y decisiones crueles. Lucia sintió como su corazón se detenía cuando él levantó el arma hacia ellas, sin el menor temblar, como si quitar vidas fuera para él un acto tan cotidiano como respirar. Su madre trató de ponerse de pie, tambaleándose, pero el multimillonario se interpuso con una velocidad impulsada por un miedo que nunca había sentido en su vida. No las tocarás, dijo con una voz firme que ocultaba la tormenta que se agitaba bajo su apariencia controlada. El hombre armado sonrió con un gesto helado. Dinero no puede salvarte aquí, murmuró, y el eco de sus palabras retumbó en el viejo edificio como un presagio. Lucia, temblando, recordó cada noche en la que su madre regresaba del trabajo con los ojos rojos, pero una sonrisa forzada, ocultando que vivía en un mundo de amenazas. Y ahora, al escuchar la respiración pesada del sicario, entendía que todo había sido más oscuro de lo que su madre jamás se atrevió a confesar. De repente, el multimillonario dio un paso al frente, tratando de distraer al agresor.
Lucia sintio como una ola de panico la consumia. Su mater leprido la mano con una fusa sorprendentemente firm, como si quisiera transmitterl to do el amor de una vida entera en un solo gesto. Antes de que el hombre armado pudiera reaccionar, el multimillonario se lanzó contra él, empujándolo hacia atrás con violencia. El arma cayó al suelo con un estruendo metálico que pareció congelar el tiempo. Los dos hombres forcejaron brutalmente, cada movimiento acompañado de jadios, golpes secos y un air cargado de desesperación. Lucia gritó, su voz quebrada mezclándose con el caos. Su mater on débil se arrastró hacia el arma. Sus dedos temblorosos rozaron el metal frío justo en el momento en que el sicario logró liberarse del agar del multimillonario. Giró hacia ellos con los ojos llenos de rabia. Se acabó, gruñó. Pero entonces ocurrió lo impensado. Con una valencia que ninguno había imaginado, la mater de Lucia levantó el arma con ambas manos y, aunque su cuerpo temblaba, su mirada estaba firme, lina de un amor feroz que desafiaba la muerte misma. Alejate de mi hija, dijo con una voz grave que no parecía salir de una mujer agitada, sino de una mater dispuesta a morir luchando por su niña. El sicario dio un paso, pero bastó ese movimiento para que ella apretara el gatillo. El estallido resonó como un trueno dentro del edificio, y el hombre cayó al suelo sin poder emitir ni una última palabra. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía tener peso. Lucia lloró mientras abrazaba su mater, sintiendo su respiración entrecortada y su cuerpo un tembloroso por el esfuerzo. El multimillonario se ardilló frente a ellas, con el rostro marcado por golpes, pero con un alivio tan palpable que sus manos no podían dejar de temblar. Estás a salvo, murmuró él, mirando a Lucia con una mezcla de orgullo, dolor y algo más, algo que él mismo apenas comenzaba a comprender. Cuando por fin salieron del edificio, el amanecer pintaba el cielo de tonos rojizos y dorados, como si la propia les celebrara que habían sobrevivido a la noche más oscura de sus vidas. Los días siguientes no fueron fáciles. La policía investigó, la prensa intentó escarbar, y el multimillonario usó todo su poder no para ocultar la verdad, sino para protegerlas. Lucia, por primera vez, vaya al hombre no como una figura distante de riqueza y frialdad, sino como alguien capaz de riscar su vida por ellas sin esperar nada a cambio. Su mater, en recuperándose, encontró en él un aliado inesperado. Y aunque las heridas tardarían en sanar, una nueva vida comenzaba para los dos. Pero antes de cerrar este capítulo, el multimillonario tomó las manos de Lucia y le dijo con una sinceridad que jamás había mostrado. No falaré otra vez. Ustedes no estarán solas nunca más. Y Lucia, con lágrimas brillando en los ojos, supo que esta vez she era una promesa que se cumpliría. Porque algunas historias, aunque nacen del dolor, terminan construyendo familias que la sangre sola no podría explicar. Al final del video, te invito a suscribirte a mi canal, dejar tu like y compartir este contenido para apoyar más historias como esta. Tu apoyo significa muchísimo. Gracias por estar aquí.